China remains the world's hotspot for global investment, noted representatives from multinational corporate giants and industry insiders at the 4th Qingdao Multinational Summit. The three-day summit wraps up Thursday in Qingdao, East China's Shandong province. This year's summit has attracted 416 multinational corporations, 146 of which are participating in it for the first time. The summit is focused on topics including new trends in industrial investment, achievements in optimizing the business environment, and international cooperation in the digital economy. 纵观全球的话呢，中国在巨大的市场机遇，包括制造业供应链方面，以及高科技的迅速崛起方面，都引领世界。那么，相信在这个3个方面的引领的话呢，我相信中国继续成为全世界投资的热土。整体这个市场，除了它的那个市场的规模以外，它本身的技术发展都是一个很好的一个机会。当然，对于像飞说这样的一个跨国公司呢，我们本身利用我们的技术优势，我们是希望参与到这样的一个发展当中，也希望跟我们的产业链的上下游能形成密切的合作。也许30年前，跨国企业在华投资还是劳动密集型的产业比较多。那随着中国社会的发展成熟，现在外国企业的这个投资也转型为以这个高科技为主，或者自动化生产装备为主的，从下也是这么转变的。而且这个中国的这个制造大国的位置也一年比一年增大了。Data from the Ministry of Commerce showed that over 33,000 foreign-funded companies have been set up in China in the first 8 months of the year, up 33% year-on-year.